Hello everyone and welcome to Iran Art Guide, your window into the goings-on in the Iranian world of art. Let us begin. Per usual, we will sit down with two artists to discuss their views and personal experiences. We have also prepared a couple of recommendations for you that I hope you will find useful. But before all that, let's travel back in time to listen to a story about the days of old. This week, we will revisit the first Iranian motion picture that had synchronized sound. Lorgro, which is also known as the Iran of yesterday and the Iran of today, was produced in 1932, and its instantaneous success kick-started the growth of Iranian cinema in the coming years. The film was directed by Ardeshir Irani. It was fully shot in Mumbai, although the film's story is mainly set in Iran. After 7 months of filming in India, Lore Girl was screened in 1933 in 2 movie theaters in Tehran. The Iranian cinemagoers who were used to short European comedies were mesmerized to see the film's characters speaking in Persian. Watching a film with an Iranian story that they could relate to was such a pleasant experience for the audience that Tehran's movie theaters were packed with people for several weeks and the tickets were sold out. The film's central character is Golnar, a young girl who is stolen by a group of bandits and taken to a tea house in Lorestan, where she is forced to work. Qoli Khan, who is the leader of the clan of bandits, raises Golnar with interest and looks after her. But Golnar falls in love with a civil servant called Jafar, who has been dispatched to the area to subdue the local gangs. After many ups and downs and a thrilling confrontation between Jafar and the ringleader of bandits, the couple escaped to Mumbai for a while before ultimately returning to Iran. The film's simple narrative, its plain love story, and its exciting battle scenes between Jafar and the bandits appealed to cinemagoers in the 1930s, who sympathized with the lovers and enjoyed their ultimate triumph and unification. The film also has a political overtone as it criticizes the country's lawlessness in the 1930s. Well, our first guest of the day is a rather successful contemporary painter who's managed to find her way to numerous national and international galleries and expos. Hello, Ms. Tahireh Samadi. Welcome to the program. سلام عرض میکنم منم خدمت شما و متشکرم از دعوتتون بابت این برنامه. Actually, it was an honor to have you. I didn't want to go into the details of your work and I wanted everyone to hear it from you. So tell me, before we get started, why painting? دوران کودکی نقاشی رو دوست داشتم، شاید به واسطه اینکه مادرم یک فضای تخیلی رو معمولا برای ما ایجاد میکرد تو دوران کودکی و تا اونجایی که یادمه همیشه برای ما یک کاردستی های خاصی درست میکرد که خیلی هنری بود. شاید از اینجا شروع شد، استارتش برای من زده شد، ولی من کم کم رو آوردم به اینکه هر چیزی رو که میدیدم دلم میخواستش که در واقع روی کاغذ بیارم، حالا با هر وسیله‌ای که دستم بود. تا اینکه فکر میکنم به هر حال جوری شد که این تصمیم گرفته شد که من برم کلاس نقاشی و من خیلی از کودکی، شاید بگم از 9 سالگی خیلی جدی شروع کردم به نقاشی کردن و کلاسایی رو خارج از در واقع فضای حالا مدرسه و اینا در واقع آزمایش کردم و همینطور ادامه دادم تا دورانی که متوجه شدم که میتونم وارد یک فضای حرفه‌ای‌تری بشم و میتونم توی در واقع فضای حالا آکادمی و همراه با درسم به نقاشی هم بپردازم. اینجا بود که وارد یک هنرستانی شدم به نام هنرستان هنرهای تجسمی دختران و فکر می‌کنم اینجا بود که من وارد فضای در واقع حرفه‌ای و هنری خودم شدم. I see. Now, obviously, you went through a lot of steps, studying, working hard to get to where you are now. Can you tell me about your current style that is very popular among galleries? من خب کلاً از اول فیگوراتیو کار کردم چون احساس می‌کردم که هم برای مخاطب هم برای در واقع خودم فضای خیلی توصیفی بیشتری رو داره، یعنی ارتباط خیلی بیشتری رو هم با مخاطب برقرار میکنه. برای همین شاید از فکر میکنم از همون ابتدا
من فضای ابستره رو شاید گذاشتم کنار و وارد فضای فیگوراتیو شدم، به خصوص در واقع معماری و فضایی که در واقع انسان توش داره زندگی میکنه. حالا این فضا میتونه فضای شهری باشه که من یه مدت خیلی زیادی فقط فضاهای شهری کار میکردم، فضاهایی که تکنولوژی دارن، فضاهایی که سرعت دارن، فضاهایی که در واقع ما الان باهاش درگیر هستیم. مخاطب هم ارتباط خیلی بهتری برقرار میکنه وقتی توصیفی از فضای در واقع واقعی زندگی در واقع در یک اثر دو بعدی میبینه، میتونه همزاد پنداری بکنه و میتونه ارتباط بیشتری برقرار بکنه. I live in this country, so when I look at the picture, I create a bond with it because the pictures and the scenes are familiar to me. When you exhibit these kinds of paintings in foreign countries, other countries around the world, what kind of feedback do you get? درسته. یه اتفاقی که توی کارم بر من خیلی مهم بود این بود که کارهای من جهان شمول باشه. یعنی اینکه حقیقتش من یکم فاصله گرفتم از اینکه کارهام رو به سمت بومی سازی ببرم، چون این اتفاق خیلی وقتا توی در واقع نقاشی‌های خیلی از در واقع همکاران و دوستان اتفاق میفته. یعنی فضا یک بیسی داره که تو کامل متوجه میشی که این آدم دقیقاً تو کدوم نقطه جغرافیایی زندگی کرده. برای من مهم این بود که اتفاقاً این رو از فضای کاریم بگیرم و حذف بکنم و حتی توی فیگورهای من که هیچ صورتی در واقع توی فیگورهای من دیده نمیشه. یعنی من حتی فیگور هم دارم استفاده میکنم فقط به عنوان یک انسان میارم. این که در واقع چه نژادی میتونه داشته باشه، مال چه اقلیمی میتونه باشه و اینکه در کجای منطقه جغرافیایی میتونه زندگی بکنه، همه اینها رو من میام از کار حذف میکنم و در نهایت چیزی رو که روی صفحه دو بعدی میارم چیزی میارم که این اثر در هر جایی که بخواد نمایش پیدا بکنه بتونه در واقع با مخاطب اون منطقه هم اون سمپاتی خودش رو برقرار بکنه. من یک نمایشگاهی داشتم توی سوئیس با گالری AB و یک مجموعه‌ای در واقع حالا اون سال از مجموعه پیشینم بود که داده بودم به اونها و اونا خیلی کارو دوست داشتن. میگفتن هر کسی که میاد میگن که این چقدر شبیه ماست، این فضا چقدر شبیه ماست، آیا آرتیست مدتی در اینجا زندگی کرده. این اتفاق برای کلیه نمایشگاه هم تقریبا افتاده توی خارج از کشور. خیلی احساس غریبه بودن رو در واقع به مخاطب انتقال نمیده و فضاها جوری هستش که داره در مورد فضای معاصر صحبت میکنه، فضای سرعت، انسان معاصر، انسان تنها، فضایی که انسان‌ها از هم بعضی وقتا گریزانن و این گریزان بودن چقدر توی کارهای من الان هست و چقدر الان با فضای الان میتونه در واقع یک همخونی هم داشته باشه. As you know, through this program, we try to introduce individuals, artists, Iranians, to the other people around the world and also introduce the potentials that Iranian art and artists have in collaborations with other countries. So can you tell me how you found your way the first time you found your way into international galleries? درسته. ببینید این اتفاق اول متاسفانه توی ایران این اتفاق هست که یک آرتیستی ممکنه خیلی کار در واقع حرفه‌ای و خوب هم انجام بده ولی انگار تا زمانی که این کار در خارج از مرزهای ایران دیده نشه انگار داخل کشور هم بعضی وقتا یکم نامهربانی میکنه و کار دیده نمیشه. من قبل از اینکه کارام در واقع توی نمایشگاه‌های خارجی دیده بشه اینجا نمایشگاه داشتم و داشتم فعالیت میکردم و حرفه‌ای هم کار میکردم ولی به محض اینکه کارهای من رسید به یک اکشن‌های مهمی که توی ساتبیز لندن من کار داشتم که در واقع یک اکشنی هستش که بر حالا تقسیم بندی داره برای قسمت پرشین داره و چیزهای دیگه. کار که وقتی وارد اونجا میشه دیگه انگار مرزها وقتی شکسته میشه تازه کار دیده میشه، تازه مشخص میشه که چه آرتیستی تو کدوم کشور داره کار میکنه و
اینطوری میشه که هم مخاطبای خودش رو پیدا میکنه و هم مجموعه دارهایی که در واقع دارن آرت رو دنبال میکنن. حالا مجموعه دارهای داخلی میتونه باشه یا مجموعه دارهای حتی خارجی. من فکر میکنم که شروع کار بین المللی من از نمایشگاه‌های خارجی بود که این باعث شد که من اول اونجا در واقع مشخص اونجا که شناسانده شدم، تازه توی ایران هم همه فهمیدن که یک آرتیستی هست که حالا یه دختر جوانی هست که داره کار میکنه سالیان سال و چقدر هم کارش حرفه‌ایه و حالا داره اونور دیده میشه. حالا اینور هم در واقع شروع کردن به توجه کردن و حالا اتفاقات بعدی که در واقع توش افتاد. I hope what you just mentioned will change over time. But I know that you've been to galleries or had exhibitions in galleries in Switzerland, London, America. Could you tell me which one was more important to you as an artist and why? ببینید یه چیزی بهتون بگم، اکشن هایی که توی خارج از کشور هست حتی توی رزومه آرتیست ها خیلی رزومه حساب نمیشه. در واقع یک بخش کامرشیال یعنی تجاری قضیه و یک بخش دیگه ای رو در واقع شاید رقم میزنه. با اینکه خیلی به نظر من توی در واقع دنیای امروز این قسمت از آرت هم مهمه. ما خیلی از در واقع آرتیست های مهمی رو داریم که در واقع توی همین اکشن ها دارن، یعنی کارهاشون شرکت داده میشه و این یک بخشی از در واقع نقاشی هست. یعنی یه جوری با فضای در واقع هنر قبل که اون هنرمند مدرن فقط توی آتلیه خودش کار میکرد برای دل خودش و شاید بعد از در واقع سالیان سال که فوت میکرد تازه شناسونده میشد. الان فضا عوض شده. دنیای معاصر در واقع همگام با خود آرتیست و خود آرتیست همزمان با خود در واقع اثرش حرف میزنه، راجع به کارش مینویسه، راجع به کارش صحبت میکنه و در واقع کنار کارش هستش. تمام نمایشگاهایی که خارج از کشور داشتن مهم بودن. حالا اون بخشی که در واقع اکشن هست یک در واقع یک بحث جدایی داره چون میاد توی اقتصاد هنر، ولی من شاید بهترین نمایشگاهام که در واقع شروع کار حرفه‌ای بود و باعث شد که من حالا با یک گالری فرانسوی هم آشنا بشم. با یک مجموعه کار کردم به اسم کندل استار که توی لندن هستش و اتفاقا مدیریت این مجموعه یک خانم ایرانی هستن که ساکن لندن هستن. خب این یک تقابل خیلی خوبی بود و یک انتقال هنری خیلی خوبی بود بین در واقع اتفاقی که داره تو ایران میفته و توی لندن میفته. استقبال هم بسیار خوب بود و از اونجا خیلی از شاید اون آرتیستایی که توی اون نمایشگاه بودن اتفاقات خیلی خوبی براشون در واقع افتاد. من از طریق اون در واقع اون مجموعه و حتی کتابی که در واقع توی لندن چاپ شد، کاتالوگی که از این نمایشگاه داشتم، خب گالری فرانسوی ونسا کانگ با من آشنا شد و خب اتفاقات بعدی و آرت فیر کانتمپوری ولتا رو داشتم توی نیویورک. یعنی اینا همه پشت هم انگار که وقتی وارد یک قضیه‌ای میشی و یک قدمی رو برمیداری دونه دونه حالا شروع میشه به مسیرها باز شدن. Thank you very much. That was lovely. I enjoyed our interview. I wish you all the best in your future endeavors. And thank you, everyone. That was Tahireh Samadian Tari, a very successful artist. And while we're on the topic of painting, let's take a look at another artist, Muhammad Ali Heddat, who's not only a painter, but is also a poster designer who's contributed a lot to this field. By creating more than 600 posters after the Islamic Revolution. Once, not so long ago, when digital media had not taken over the world yet, posters were the most effective popular visual medium, especially for advertisement. Films, too, were often recognized and promoted by their posters. Graphic designers and painters such as Muhammad Ali Heddat perfected the art of poster making in Iran during those years. Heddat, whose works adorned the entrance of many movie theaters in the 1970s and 1980s, is one of the last artists who worked in the golden age of poster making. Muhammad Ali Heddat was born in 1948 in Yazd, located in central Iran, but learned his craft in Isfahan, where he received his high school diploma in fine arts. In 1970, he landed a job as a designer of movie posters and placards, a career which he continued until 1997.
Hiddat showed such a degree of brilliance in his work that he almost instantaneously became the most prolific poster designer in the country, producing over 600 works in a career that spanned across 3 decades. At the same time, Muhammad Ali Hiddat continued his work as a serious artistic painter. His style is said to be both realistic and figurative. Landscapes, ethnic groups and tribes, and everyday life in central Iran are the most prominent themes of Hiddat's paintings. Perhaps it was his mastery in the painting of Iranian figures, faces, and authentic Iranian settings that made his movie posters believable and luring for Iranian audiences. Born in 1984, our next guest is an experienced writer and director who specializes in making short films and documentaries, both social and experimental. My name is Tiam Yavande. I'm a young filmmaker and teacher of cinema from Iran. I started filmmaking from 2013. Impression is my first short film, my first professional short film with the full crew, and not a student film, you know. It's about a blind photographer who lives in a dark room, and he searching for something he's lost, and frame him, keep him to his past, and it's in science fiction genre. You know, it's about a man who lives after a nuclear war, and when I started to distribute the film to the festival, first I'm scared, you know, because it's the first time I'm making a new genre in my country, a new experience. But I should say better, it's a new experience in Iran, and I'm scared, you know, because it's very hard to accept you from the other festival from around the world, and you know, because the quality of them. And when I send them to the festival, it makes all opposite, you know. First in Camera Image from Poland, and it's named a Oscar qualifying festival for the quality of visual and cinematography. And next, the Leeds in England, one of the 5 best, and Philippe Cadic in France. And my next film was Rangan 99. It's an anti-war film about 2 soldiers in a middle field of war in Iran and Iraq. And it's about a mine that explodes under the Iraqi soldier, and the Iranian soldier help him to pass the way through their way. Because I'm wondering about the war in my childhood, you know, from Iran and Iraq war. I'm 7 years old on that time, and the war is so touching me, you know. And I make this film about a relationship between two people that could not understand their language, you know. And the whole film is in loud silence with ambience war sound. And when I send it for the festival around the world, it's very amazing to me, because we won the Palm Springs, one of the best short film festival in North America, and I'm introducing to the Oscar, and I have a scholarship for Lee Strasberg Film and Theater Institute.
In 2020, I work with UNESCO to make a short animation about environment and the environment we live in it, in cities and civilization, that not understand the situation of trees and the whole huge garbage they make, you know. We make a short animation named the Gombi. It's garbage plus zombies, you know, the walking garbage that we have. After my experience in experimental cinema by short film Cinematic in 2015, I'm starting to work for my new short, Soup. It's a new point of view, maybe, to the argument from the parents and how affected the children by it, you know. And it's all about the sound. And for me, the experience in experimental cinema helped me to make these two movies. When we watch the present of the new filmmakers around the world from Iran in many international festivals, from Oscar qualifying and Cannes, Berlin, until Clermont, and especially for short film, you will see a new wave and new incitement of filmmakers in Iran. I'm so happy to have many ideas and many young and great division of new filmmakers for our new wave in Iran cinema. Now let us end today's episode by paying homage to an Iranian artist who began his film career in 1984. Mahmoud Kelari is a director of photography, screenwriter, film director and photographer who's worked on numerous national and international productions. Mahmoud Kelari is a celebrated Iranian photographer and cinematographer who is a four-time winner of the Crystal Seymour of Iran's Fajr Film Festival for Best Cinematography. Born in 1951, he learned modern photography in New York and worked for the legendary Sigma photo agency in Paris before coming back to Iran in the 80s. Notably, he has photographed the fall of the Berlin Wall in 1989, which is a collection worth viewing. But in Iran, Kelari is more well known for his career as a cinematographer. Also worth watching is the 1997 film Abro Aftab, which was also directed by Kelari and won the Best Film Award at Argentina's Mar del Plata Film Festival. And that's it for today's program. I hope you enjoyed all of the different items we've prepared for you. Till next time, take care, God bless, and bye-bye everyone.